Hello everyone, welcome to Botany verse. Previous video रे आमे fungi रो definition, तार general characteristics and plant and animal मानको सह सेमानकर affinity विषय रे पढ़िथिले. आज आमे जानिबा Thallus Organization of fungi. The thallus structure is different in lower fungi and higher group of fungi. तो सब fungi मानकर body structure same न थाए. Lower fungi मानकर body structure simple थाए, while higher fungi have more developed and complex bodies. In the primitive group, the slime mold, the thallus is a naked amoeboid mass of protoplasm which may be a plasmodium or a pseudoplasmodium. तो primitive fungi मानकर body soft jelly like थाए आउ cell wall न थाए, तो एमाने amoeba परी move करि पारंती. एमानकर body living material रे तयारी थाए जहाको आमे protoplasm बोली कहिबा. It may form plasmodium or pseudoplasmodium. Plasmodium means one large mass with many nuclei, or pseudoplasmodium means many small cells temporarily joined together. आमे ताकू pseudoplasmodium कहिबा. In the membrane, the higher fungi called Eumycota, the thallus is well developed with reproductive structure. तो higher fungi रे fungal body properly developed होई थाए with reproductive structure. Some members like yeast and blastodilla, the thallus is unicellular which behave as both vegetative and reproductive cell. तो किछिटा fungi जेमति कि yeast सेटा कोन ना गोटे सेल द्वारा गठित, तो ए सिंगल सेल ले both vegetative function और reproduction perform करे. But in other form, the thallus contain a network of much branched thin filaments called hyphae. The tangled mass of hyphae is known as mycelium. तो एठी आपण माने देखि पारुथबे डायग्राम रे सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमें हाइपी कहिबा आ मास ऑफ हाइपी को हमें माइसेलियम कहिबा. The hyphae are accepted in lower group of fungi. The hyphae are septate in higher group of fungi means having septum. तो एठी डायग्राम रे आपण माने देखि परिबे हायर ग्रुप ऑफ फंजाई मानकर सेप्टेड हाइपी थाए माने सेमानकर सेप्टम प्रेजेंट थाए, किंतु लोअर ग्रुप फंजाई मानकर सेप्टेड हाइपी न थाए ताकू असेप्टेड हाइपी बोली कहबा आ ताकू सिनोसाइटिक हाइपी मध्ये कुआ जाय. There is a pore in the septum through which cytoplasmic communication between cells are established. एठी डायग्राम रे आपण देखिबे कि एगुडा का होची सेप्टम, एगुडी को साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन ने हेल्प करंती. नेक्स्ट, there are two type of pore, simple pore septum and doliprane septum. Basidiomycetes have doliprane septum. The aseptate thallus or hyphae contain many nuclei in the cytoplasm and this is called sinusotic hyphae. तो aseptate hyphae को आमे sinusotic hyphae मध्ये कहबा. The thallus may be grouped as holocarpic or eucarpic depending on their environment in production or reproductive structure. तो fungi मानकर thallus may be holocarpic हे थाए किबा eucarpic हे पारे. तो एटा कहा पर डिपेंड करे ना सेमानकर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊपर डिपेंड करे. When the thallus as a whole is vegetative as well as reproductive in function, it is called holocarpic. However, when a portion of hyphae or a thallus take parts in reproduction, the thallus is called eucarpic. तो जेतेबेले होल thallus रिप्रोडक्शन ने हेल्प करे तो आमे ताकू holocarpic thallus कहिबा. जेतेबेले गोटे portion hyphae बा thallus रिप्रोडक्शन ने हेल्प करे आमे ताकू eucarpic thallus बा eucarpic hyphae बोली कहिबा. It may be monocentric or polycentric if more sporangia are found. The hyphae are of two types, substrate hyphae and aerial hyphae. Substrate hyphae grow inside the substrate. Aerial hyphae grow on the substrate. Both hyphae are normally branched. तो substrate hyphae कौन करे ना substrate रो inside रे grow करे. एठी substrate माने food source जेमने organic material. और aerial hyphae कौन करे ना on the substrate माने substrate रो ऊपर ग्रो करे. The substrate hyphae absorb nutrients whereas aerial hyphae bear reproductive structure. The aerial hyphae very often look black, red, blue, grey
or brown etc. in color due to the spore they produce or due to the pigment on their hyphal wall. तो aerial hyphae रो color different type रो थाए due to pigments on their hyphal wall. और the growth of hyphae is apical. Apical माने ये माने कौन ना apex region, tip region ने grow करंती. So this is for today. Thank you everyone. जदि आपनको वीडियोटी भल लागिछि तबे लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.